Дорогие друзья, приветствуем вас на нашем канале и предлагаем к просмотру наше новое видео. Михалыч глубоко вздохнул и потер затекшую поясницу. Сегодня звезды совсем не хотели жаловать его. Еды в недавно привезенных мусорных баках практически не было, а та еда, что была, годилась только на выброс или бродячим собакам. Михалыч, конечно, давненько уже промышлял столовкой под гордым названием «Городская свалка номер 2», но какое-никакое понятие вкуса у него тоже было. Стоящий рядом Пашка, работник мусоровоза, глядя на его недовольно брезгливое выражение лица, засмеялся. «Что, Михалыч, не сезон? Ладно, работа не ждет. Там вон тостер выкинули, мелочь, конечно, но, может, что найдешь, стиралку старую и телек, но он совсем раритетный, даже не знаю». Водитель выгрузил весь хлам перед стариком и, крикнув «Заеду завтра», скрылся в своем мусоровозе, оставляя за собой клубы пыли. У них с Пашкой был договор. Типичные торгово-денежные отношения. Михалыч до своей головокружительной карьеры жителя помойки вообще-то слесарем был. Одним из лучших, руки у него росли из нужного места. Вот водитель мусоровоза и прознал про это и стал подкидывать ему несложную работенку вроде разбора сломанной техники на запчасти или цветмет, или брал на реализацию разные вещи вроде фарфоровых уточек или выкинутого кем-то довоенного радио. Такое на барахолках с руками отрывали. Потом полученное продавал, а деньги делил на двоих. Себе 80%, Михалычу оставшиеся 20%. Михалыч не обижался, Пашка ему не грубил и даже порой подкармливал. Уже был разобран тостер, откручено все, что можно продать, со старого холодильника. Оставался только телевизор. Михалыч поплевал на замерзшие руки, открутил заднюю крышку и обомлел. Прямо ему в руки упал аккуратный пакетик, в котором блеснуло что-то. Старик присмотрелся. Золотое кольцо, женское. В пакете обнаружилось еще штук 5 простых обручальных золотых колец. Такие покупали, когда не доверяли деньги банкам. Их не носили, просто вкладывали деньги. Еще цепочки какие-то, тоже простые. В ломбарде на вес пошло бы неплохо. Сережки и толстенная такая пачка денег в рублях. Это была явно чья-то заначка. «Вот это я Пашке точно не отдам», — крякнул Михалыч и потащил найденное добро в свою берлогу. Берлога была знатная. Он ее сам построил из выброшенной добрыми людьми мебели, щитовой, небольших размеров домик с одной комнатой и даже настоящей дверью. Внутри стояла ржавая панцирная кровать, стол, 2 табурета и парочка кухонных шкафов, относительно новых. В один из них Михалыч и спрятал все найденное добро. Все равно никто из работников свалки к нему не полезет, побрезгуют. А сам прихватил пару купюр и пошел в ближайший магазин, затариться продуктами на будущее. Возвращался гордый, неся в пакете запас круп и чая. Еще прихватил шоколадку. Сладким он баловался нечасто, но в честь праздника было можно. Алкоголя не взял. Вопреки мнению Пашки и других его знакомых, спиртное он не любил и не употреблял. Подаренные в благодарность за помощь бутылки использовал только в качестве растираний, когда суставы совсем уж мешали спать. И как розжиг, бумаги в бочке от спирта горели весело и ярко, даже зимой. А потом была неожиданная встреча. Ее он увидел случайно. Не молодая, но и не слишком старая, одетая чисто, опрятно, но видно, что бедно. Женщина ходила между горами мусора и причитала, изредка вытирая заплаканное лицо рукавом. Пройти мимо чужого горя воспитание Михалыча не позволило. «Мадам, что такая прекрасная леди забыли в наших краях?» — прохрипел он, выплывая со своим пакетом ей навстречу. Женщина вскрикнула от испуга, потом смутилась и развела руками. «Понимаете, вы тут случайно телевизор не видели? Старый такой. Работники свалки сказали, что сегодняшний мусор с нашего района выбросили в этот сектор, но я тут еще долго искать буду, а вы местный же?» Снова запричитала она, горько всхлипывая. Михалыч начал понимать.
Советский рубин? А вам это барахло, простите, зачем?» Женщина снова всплеснула руками. «Да понимаете, тут такая история. В общем, у меня в этом телевизоре тайничок был. Я, в общем-то, не очень богата, но хотела сыну на квартирку накопить. Вот и откладывала по чуть-чуть зарплаты, чтобы они с женой сразу всё не спустили. А то ведь молодые, ветер в голове, сами копить не умеют. А тут возвращаюсь домой, смотрю, а телевизора нет. А Наташка, это жена моего Игорька, ругается, говорит, что такому старью самое место на помойке. Вот она и выкинула. Но она ж не знала. Так что, не видели?» В её заплаканных глазах вновь вспыхнула надежда. Картинка складывалась самая неприятная. Михалыч поёжился и вместо ответа поманил её за собой. Женщина, не задавая вопросов, пошла, только около берлоги Михалыча тихо охнула, что старик предпочёл расценить как восхищение его хоромами. Вытащив из ящика пакетик, Михалыч протянул его женщине. «Оно?» «Оно!» — радостно выдохнула незнакомка, трепетно прижимая пакетик к груди. «Только я, не знал, чье оно, и взял оттуда немного». Старик виновато отвел глаза в сторону и потряс пакетом. Брать чужое ему совесть не позволяла, если оно, конечно, не валялось на помойке. «Взял 2000 рублей. Я верну!» Неуверенно закончил он. Женщина его не слушала, пребывая в состоянии, близком к эйфории. Михалыч понимал, если бы он потерял столько денег, то сам был бы в эйфории от находки. «Нет, не нужно. Погодите». Женщина полезла в пакет, и Михалыч поморщился. Подумал, что всё же она будет пересчитывать и проверять. С одной стороны, в этом не было ничего особенного, а с другой — чужое недоверие больно било в старое сердце. Но женщина не стала ничего пересчитывать. Вместо этого она вытащила из пачки пару пятитысячных и протянула их Михалычу. Тот отшатнулся. «Берите, берите. Вы заслужили. Если бы не вы, я бы... В общем, вот, это меньшее, что я могу для вас сделать». С этими словами женщина ушла, а Михалыч, спрятав купюры в тот же ящик, вернулся к своим привычным делам. На душе было тепло и спокойно. На следующий день, возвращаясь с рыбалки, как старик называл копание в мусоре, он снова встретил её, стоящую прямо посреди открытого пространства, как пугало для ворон. Промелькнула мысль: надо сказать ей, чтобы не шастала, свалка не место для женщины. В руках у вчерашней незнакомки обнаружился увесистый пакет, источающий какие-то совершенно невероятные ароматы. Они перебивали даже вечный, въевшийся во всё вокруг запах городской свалки. Михалыч невольно потянул носом, желудок голодно заурчал. «Опять что-то потеряли?» — хмыкнул он вместо приветствия. Женщина мило покраснела. «Нет, просто я вас вчера даже толком не поблагодарила. Меня, кстати, Лариса зовут. Вот». Она протянула вкусно пахнущий пакет прямо в руки опешившего Михалыча. «Ага, не поблагодарила. А 10 тысяч в ящике — это что было?» Но пакет он взял, уж больно вкусно пахло. «Михалыч, Валерий Михалыч, если точнее. Только по имени-отчеству меня уже давно не кличут». Они зашли в берлогу. Старик деловито раскрыл пакет, заглядывая внутрь. Там, в симпатичных пластиковых контейнерах, притаился целый пир. Борщ, котлеты, картошечка с салом, даже какой-то салат. Слюни сами потекли, и он, не теряя времени на разговоры, вцепился в еду. Лариса, всё то время, пока он пировал, сидела, примостившись на колченогой табуретке, и молча смотрела на мужчину. С тех пор это стало чем-то вроде традиции. Женщина приходила 3 раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам. Говорила, что в эти дни у неё на работе короткая смена. Удобно очень. Пришла домой, приготовила и доехала в гости, как она это называла, на рейсовом автобусе. Часто, дождавшись, когда старик доест, она собирала контейнеры и спешила обратно домой к своим деткам, но порой задерживалась. В такие дни они разговаривали обо всем на свете. Лариса оказалась удивительно открытым человеком, но при этом безумно одинокой. Она много рассказывала о своем сыне,
как она его растила в одиночку, на зарплату простого бухгалтера, как душу в него вложила, старалась, чтобы у любимого единственного сыночка все было. Про Наташу, жену сына, тоже говорила, называла ее доченька и солнышко, хотя, судя по ее историям, солнышком та никак не была. Скорее, ночным кошмаром. В один из таких дней Михалыч не выдержал и спросил, как так получилось, что доченька выбросила без спроса чужой телевизор. Лариса горько вздохнула. «Ну что вы, Валерий Михайлович, не знаете, как оно бывает? Сыночек женился, еще совсем молодой был. Куда ему с молодой женой идти? Пришли ко мне. У нас квартирка небольшая, двухкомнатная, но втроём поместиться можно. У Наташеньки-то родители в общежитии живут, в одной комнате, все друг у друга на головах. Поначалу хорошо жили, а потом... Да что, я не понимаю, что ли, что молодым своё жилье нужно. Хочется девочке ремонт по своему вкусу сделать, мебель красивую расставить. Я же не против, в дела их не лезу, лишь бы счастливы были. А что телевизор выкинула, ну так, может, и правильно сделала. Что я в самом деле за старьё цепляюсь? Я бы и съехала, да только некуда мне. Зарплата — слёзы. Копила вот, думала, нашу квартиру продадим, я добавлю, и на 2 хватит. Мне бы какую комнатку, а на большую сумму им жильё. Из бормотания, срывающегося в тихие слёзы, Михалыч, которого жизнь научила не верить людям вообще и всяким солнышкам в особенности, выяснил следующее. Правда получалась не такой милой и беззаботной. Великовозрастный сын, пользуясь тем, что мать у него что-то незабудка, не умеющая сказать «нет», привёл домой молодую жену. Та тут же стала наводить свои порядки, фактически выселяя из дома наивную Ларису. Еще и сына против матери настраивала, хотя, может, он и сам о чем-то таком думал. И при этом молодые, совершенно не стесняясь, сидели у Ларисы на шее, радостно свесив ноги. Та у них и за уборщицу, и за повариху была, и даже спасибо в ответ не слышала. Михалыч хотел было все это высказать Ларисе, но промолчал. Не его это дело, не его семья, нечего туда и лезть. Тем более помочь он Ларисе все равно ничем не мог. Только вот выслушать иногда, да сказать, что все хорошо будет. Где-то через полгода после их случайного знакомства Лариса пришла в гости веселая, даже счастливая. Сияла, как самовар, что Михалыч недавно отдал Пашке на реализацию. Но когда она заговорила... «Представляете, Валерий Михайлович, а Игорёк-то мой — голова. Такое предложение выгодное нашёл по обмену. Говорит, даже продавать ничего не нужно, только заплатить немного и всё. Вселяйся и живи». Восторженно начала она, не дожидаясь, как обычно, пока Михалыч закончит трапезу. «Там кто-то на работе у Игорька студию продаёт. Как раз моих накоплений хватит. Шикарный вариант, маленькая, зато в городе, и санузел свой, не как в общежитии». Михалыч почувствовал, как в груди кольнуло. Больно. Почти забыто. Думал, что простил, пережил за давностью лет, но... «Послушай, Лариса, никому не говорил, тебе расскажу, чтоб глупостей не наделала». Начал он, откладывая ложку в сторону. Еда в горло больше не лезла. «Знаешь, почему я очутился вот в этом прекрасном дворце? Я ведь не алкоголик, как видишь. Мастерить разное умею, в своем вроде уме. Никогда не задумывалась». Лариса виновато потупила глаза. «Ну, мало ли, какие у людей причины. Может, случилось что?» «Да, случилось. Лет 10 назад случилось, до сих пор тот случай на горбу тяну. Была у меня тогда, в той еще жизни, жена любимая. Квартиру на заводе выдали, 3. В сером доме, почти в центре, может, видела? Вот, уважаемым человеком был, на доске почета на заводе висел. Потом дочка родилась, единственная кровиночка. Уж мы ее с женой баловали, как могли. Вырастили, думали, хорошим человеком станет. Когда замуж выскочила в 19, слова не сказали, мужа ее привечали, с внучкой тоже единственной помогали, чем могли. А потом жена померла. Сгорела за пару месяцев от рака.
Плакал я сильно, еле пережил. А дочка? А дочка, как только мать похоронили, о переезде заговорила. Мол, зачем тебе, Боболю, такие хоромы? Давай ты квартирку свою на меня перепишешь, а мы тебе домик в деревне выправим. Или санаторий оплатим этот, как его, дом престарелых хороший. Все равно ведь на пенсию вышел. Ну, я и согласился. Как дочери родной отказать? Привезли меня в санаторий. Хорошо там, природа. А через месяц сказали: все, уходи, старик, дальше за тебя не оплачено. Я домой, а в квартирке моей уже чужие люди живут. Я к дочке, и там никого. Обе квартиры проданы. Дочь с мужем и внучкой уехали, никто не знает куда. Потом, оказалось, за границу подались. Я первое время по знакомым помыкался, но кому старик без своего угла нужен? Вот пристроился хоть сюда. «Да, нехорошо вышло», — вздохнула Лариса. «А почему ты мне эту историю сейчас-то рассказал?» «Да потому что твоя шикарная студия в городе уж очень на мой санаторий похожа. Как бы ты, мать, не осталась на улице. Проси документы вперед, квартиру официально не отдавай. Пусть живут. Ежели намерения чистые, то и без права собственности жить будут». «Да что ты! Мой Игорёк не такой, он...» Лариса подскочила, руками всплеснула истерично, а потом быстро собралась, строгим голосом отчеканила. «То, что с вами так поступили, не значит, что все дети плохие. Я своим верю». И ушла. И целых 2 недели не приходила. Михалыч надеялся, что просто от обиды, но противное чувство в груди подсказывало, что дело в другом. Явилась Лариса только с первым снегом. Пришла и стоит. Курточка нараспашку, сама трясется вся. Руки уже посинели от холода. Воробушек, да и только. И без привычного взгляду пакета. «Ну что, прав я был?» — хмуро спросил Михалыч, запуская ее в свою берлогу. Он не хотел задеть, да только самому горько было, как будто на 10 лет назад вернулся. Лариса только кивнула и губы поджала, чтобы не дрожали, а потом как-то дернулась нервно на табуретке, руки заломила, всхлипнула и... Нет, она не билась в истерике, и от этого было страшнее. Слезы текли из ее глаз сами собой. Рот открывался в крике, вся фигура напоминала картины ангелов, какими они бывают, упав с небес. После кружки горячего чая и целебной самогонки, которой Михалыч заботливо заменил сахар, все полезнее и успокоит, и согреет. Заговорила она, быстро и невнятно. Из ее рассказа с рыданиями старик разобрал только, что был прав. Сыночек вместе с женушкой забрали у матери ее накопление, заставили переписать на себя квартиру и выкинули ненужную уже женщину за порог. Даже не постарались как-то смягчить удар. Просто в один из дней, вернувшись домой, женщина обнаружила на пороге чемодан с нехитрыми вещами и документами и смененный замок в двери. И, конечно, в квартире оказались прописаны совсем другие люди. Видать, на трёшку им хватило, грустно отметил про себя старик. Ларису было жаль. «Ну, хочешь, у меня оставайся. Хоромы, конечно, так себе, но жить, как видишь, можно», — пробормотал он, обведя рукой свою берлогу. Лариса перестала плакать. Видимо, щедрое предложение ее добило. «А, что? Нет, Валерий Михайлович, я... Собственно, зачем пришла-то? Есть у меня жилье, плохонькое, но все ж получше вашего. В деревне неподалеку. Поедемте со мной, а? Страшно мне одной». Домик в деревне, неучтенный сыном Ларисы резерв, доставшийся ей от бабушки, и правда оказался плохоньким. Ремонта там требовалось много, начиная от прочистки колодца и заканчивая старым, высохшим садом, в котором сорняки выросли на голову выше деревьев. Но, как говорится, были бы руки. Валерий Михайлович согласился на переезд сначала из вежливости. Думал, что это блажь в голове у Ларисы от одиночества и быстро пройдет. Но потом втянулся, помог с ремонтом, прижился. В деревне-то рукастые люди нужны, никогда не пропадут. Лариса работала, Михалыч колымел,
Чинил технику селянам, потихоньку поднимали дом и хозяйство. Один только раз старик спросил, чего это Лариска постороннего, в общем-то, человека с собой потащила. «А вы, Валерий Михайлович, мне отца покойного напомнили. Он единственный обо мне заботился», — ответила она, и больше Михалыч ни о чем не спрашивал. Хорошо было в деревне, сытно, благостно, спокойно. В конце концов, какая разница, почему судьба сводит людей друг с другом? Главное, чтобы эти встречи были к добру. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick! Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss.
Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit anytime," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look, "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day." Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. "So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. "Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them." It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?" Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. "I'm leaving." I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. "Probably Sam."
Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong. Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. I didn't do anything wrong.
You're still saying that? Look at him. Mike pointed at me with a shaking hand. I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract? Having said his piece, Mike collapsed to the floor. Of course. You were sent there because you had nowhere else to go. Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him. There's no way he was pushed aside. Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he? I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about?
These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself. This could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.